Assalamu alaikum guys, wannan shine lecture namu na farko inda zamu koya mutane forex trading kai tsaye. Zai taimaka ma wajen idan kai intermediate trader ne ka san abubuwan da kai kuskure a kansu baka fahimce su a baya ba, zaka gyara wannan kuskuren naka. Idan kuma kai kana so ka fara forex trading ne tun daga beginning, wannan lecture zamu yi step by step inda zai taimaka ma wajen ka iya forex trading ba tare da kai wani bulayi ba. Kai tsaye zamu tafi akan menene shi kanshi forex trading din. Zamu fara ne tun daga introduction to forex har mutum ya zama profitable trader insha Allah, from zero to hero. Kai tsaye ba mu shiga what is forex trading? Menene shi kanshi forex trading din? Sai aka ce forex trading or foreign exchange is a marketplace for buying and selling currency of different countries. So ba muku example yanda za ku fahimci definition na forex. Sai aka ce FX. F din tana nufin foreign, X din kuma tana nufin exchange. So ba muku bayani step by step da Hausa yanda za ku fahimci menene shi kanshi forex trading din. Wannan definition din a Hausa yana nufin kasuwa ne wanda ake siye da siyarwa na kudaden kasashe daban-daban. For example a Nigeria idan zaka je Niger, Ghana ko wani ƙasa na Africa ko outside country can Europe suwaye dole kana buƙatar kuɗin ƙasar da zaka je. Amma popular ana amfani da dollar ne kamar yadda kowa ya sani. Kaga kenan yayin da kake so ka fita daga ƙasar nan kana so ka mallaki dollar. Kai kuma kana Nigeria kana da naira ne. To ta yaya zaka mallaki dollar? Zaka je wafa ne kai tsaye ka ce kana buƙatar dollar kai kuma sai ka bada naira. For example sai ka je wafa sai aka ce ma duk dala ɗaya naira 1500 ce. Kana buƙatar dala ɗaya. For example zaka bada 1500 sai a baka dala ɗaya. Kaga kenan an samu exchange a wannan wajen. So idan ka je ka dawo yau da gobe ko jibi ko kwana nawa ne idan ka zo siyar da wannan dala ɗayan da ka siya bayan ka dawo Nigeria ko kuma bayan ka ajiye ta kuma dai me ya faru in dai ka dawo da wannan dalan zaka tambaya nawa ne range ɗinta. Za a iya ce ma 1700, 1500 a samu dalan nan ta tashi kai kuma 1500 ka siye ta. Kaga kenan wannan abun ka samu riba a tsakani wanda ka samu naira 200 akan duk dala ɗaya. Wanda kuma idan faduwa ne aka ce ta kuma 1450 ka samu asarar naira 50. Amma idan ka fahimci wannan dalilan da suke tashin kuɗi da waye zaka mallaki kuɗi ne kana so ka ajiye shi yayin da ka samu dalilin da zai tashi based on wannan ilimin da kake da shi. Haka idan ka samu dalilin da zai karye ba za ka mallake shi ba. To saboda haka kawai a takaice forex ana magana ne akan foreign exchange, canjin kuɗi na ƙasashe daban-daban wanda ake yin su online. Wanda ake yin su online a duniya kuma ko ina ana forex trading ba inda ba a yi amma ana yin shi online ne. Sai kuma yaushe da yaushe ne ake trading forex? Sai aka ce the forex market provides services 24 hours a day. Ana kasuwancin forex 24 hours a kowane rana. So amma ba mu gaya muku shi kuma a sati sau nawa ake yi. Sai aka ce often 5 days a week. Ana trading kwanaki 5 na cikin sati. Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a ba a trading Asabar da Lahadi weekend. Kaga kana da kwanaki guda 5 a cikin sati wanda koyaushe zaka iya trading forex. Wanda kuma ana buɗe kasuwa da rufewa iya cikin dare ne. Wanda zaka iya trading a wannan kwanaki 5 ɗin a kowane lokaci. Wanda iya lokacin da ake kulle kasuwa cikin dare ne wanda shi za ku ga ana rufe kasuwa kimanin 11 da wani abu kuma za ku ga ana buɗe kasuwa 12 da wani abu. So wanda duka idan mun je kai tsaye za ka ga time ɗin da ake rufe kasuwa da yanda tsarin yake. Forex market is one of the largest and most liquidity financial market in the world. Kasuwan forex ita ce kasuwan da tafi kowane kasuwa liquidity a duniya. Menene ake nufi liquidity? Kasuwan da tafi kowane kasuwa kuɗaɗen da ake juyawa ko in ce muku jari a cikin wannan kasuwar wanda a dollar ake juya abin da ya kai $7.6 trillion. Wanda idan aka ce za a converting ɗin wannan kuɗin sun fi ƙarfin ka kira su million, billion, trillion, quadrillion. Kuɗi ne masu yawa wanda ba za ka iya lissafa su a naira ba. So wannan shine a takaice definition ɗin forex. Kuma wannan kuɗin da ake juya su ta yaya ake samun su? Inda ake haɗa wannan kuɗin sun fito ne daga ɓangare daban-daban, government, central banks, funded, corporation da sauransu. Ta yaya suke haɗa su ma wannan kuɗin? Kamar yadda kuka sani gwamnati tana da power da take iya tashin kuɗi ko take karya kuɗi. Ba mu baku misali. A Nigeria akwai lokacin da aka yi ƙoƙarin a karya dollar wanda aka je aka bibiye menene dalilin da yasa dollar take tashi a Nigeria. Inda bayan an zauna da 'yan central bank wanda suke kula da central bank aka tambaye su menene matsalan aka ce sakamakon ƙarancin dollar da ake da shi a Nigeria kuma ba a ba kowa daman canji. Wanda da gwamnati ta ga dama ta haɗa baki da central bank ko in ce suka tattauna a central bank aka magance wannan matsalan
ake ba wa 'yan kasuwa wannan dalan. Da aka yi wannan abin within 24 hours sai da dala ta karye. Su ma central bank suna da power da suke karya kuɗi, wanda su ma za ku ga suna under gwamnati ne, za su ce ga dalili kaza da ya sa za a bi a karya kuɗin wata ƙasa ko kuma a tashi kuɗin ƙasar da suke so. To haka ne zai ba su daman su tashi wannan kuɗin. Kuma kenan gwamnati tana da power, central bank tana da power, sai kuma wayanda ake cewa cooperation, su kuma haɗaka ne na kamfanonuwa wanda suke tashin wani abu wanda ake trading nashi. For example, a Najeriya za a iya samun wasu kamfanonuwa guda 20 ko 30 sai su ma za su tashi wani abu da za su haɗa mai kuɗi a kai wanda za a ringa trading nashi. Ka je ka trading nashi based on value na kamfanin su. For example, in suka samu riba, kamar kana share ne na wannan abu, wanda in suka samu riba kai ma za ka samu wannan ribar in kai trading na wannan abun da suka samar. In ka samu faduwa, ko in ce in suka samu faduwa kai ma za ka samu faduwa a wannan abun, wanda su kuma za su baka daman kawai ka shiga based on knowledge ɗin da kake da shi na analysis. Kai analysis naka ka shiga kasuwan, in ta tafi on your favor kai making profit. Kun ga under wannan akwai abin da ake cewa funded. Su funded su ne suke ba wa mutane jari, wasu kamfanuwa ne su ma wanda suke iya ba wa mutane jari da za su shiga wannan kasuwar su ma a dama da su. Nan ya haɗa da su brokers da sauran wasu kamfanuwa daban-daban, sai kuma wanda ake cewa retail traders. Mu ma retail traders muna shigowa da kuɗi wanda ake damawa da mu. For example, ni, kai da sauran mutane, kowa zai haɗa kuɗinsa daidai daman da yake da shi, zai dinga shiga kasuwa, wanda shi ma wannan kuɗi ne wanda definitely sai an lissafa saboda muna da yawa sosai. Amma ba mu da kuɗin da irin wayannan government da central banks da funded da corporations nan suke da su, wanda dai duka dai in aka haɗa kuɗin gaba da ake tashin abin da ya kai $7.6 trillion a kowane rana wanda ake trading nasu. Wannan shine lecture 1 namu na menene forex, yaushe da yaushe ake trading forex, da kuma hanyoyin da ya kamata ka bi wajen fahimtar wanda suke juya wannan kasuwan ko kuma wannan kuɗaɗen da ake juya market da su, ta ina ake samun su. So za mu ɗora a lecture na gaba a ƙasan wannan bidiyo. Hello guys, wannan shawara ne zan baka yadda zaka koyi trading ba tare da ka ji ka wahalar da kanka ba. Dukan wani abu da ka karanta ka tabbatar kana rubuta shi kuma kana bitan sa time to time, wanda idan ka mai da hankali a wannan kasuwan, a wata ɗaya za ka san abubuwan da wani sama da shekara ɗaya yana ciki wanda bai sani ba. Amma me kake bukata domin yin wannan? Mai da hankali. Ka tabbatar in ka kalli bidiyo ba gane ba, ka tabbatar ka kalla, ka rubuta har sai ka fahimta. Komai da komai ka bi step by step, kakkai roshin duk lecture da aka ka tabbatar ka kalla a ƙarshe. Wannan abin zai taimaka ma wajen ka taimakawa kanka sosai wajen gina rayuwanka. Ba wani abu da ake samun sa ta sauki, ba wani abu da ake samun da ta sauki. Ya zama dole sai ka mai da hankali akan abin da kake so kai nasara akan shi. Kamar yadda kuka sani a yanzu a rayuwar da ake ciki, samun 10,000, 20,000 ba abu ne mai sauki ba a Najeriya, abu ne mai matukar wahala. Amma ka san a forex trading in zaka mai da hankali ka iya wannan kasuwancin, a ƙanƙanin lokaci samun dala 5, 10 ba zai dinga wani tayan ma da hankali ba. Ka san dala 5 ko dala 10 idan kana ɗaukan ta a wata ɗayan ka ɗauka sau 20, ya fi albashin wani mai digirin, ya fi albashin wani mai masters ɗin. Ya zama dole ka mai da hankali wajen gina rayuwanka, wajen karanta abun nan yadda ya dace. Iya mai da hankalinka iya nasararka a ko menene a rayuwa. Shin kana fatan kai ma ka canja rayuwanka sanadiyar forex trading, ko kuma kawai ka zo ka karanta ne ɗaya biyu kai ma ka tafi? Ka mai da hankali. Idan ka daina yau, daga yau idan aka ce ka daina, ka tafi can, alamu ne na ba za ka taɓa yin nasara a wannan abin da kake so ka yi achieving ba. Duk abin da kake so ka yi achieving a kai, duk daɗinsa, duk wahalansa, ko ma menene, sai ka haƙura ka daure. Amma wata rana kai za ka koma ba mutane labari ka ce a shekarun baya an sha wahala, an yi kaza, amma life ɗinka ya riga ya canja bayan wasu dalilai da ka je ka gina foundation naka. Allah ya taimaka, ya ba mu sa'a, ya ba mu ikon haɗewa a hanya mai